Good morning, sir. So, gipahigayong karon ang gamutan sa pantalan, no? Gikan ni siya sa ICTSI Foundation sa MCT. So, sir, can you give us the details kung unsa gid ni siya nga programa, sir? This is part of the ICTSI Foundation initiative in collaboration with Mindanao Container Terminal for our host community assistance. So this initiative is a yearly activity. So selected nga mga area sa Tagoloan, within Tagoloan. So for now, we have the Gamutan sa Pantalan Medical Mission. So this is a free general checkup for everyone in this area in Sitio Maribojoc. And we also donated medical equipment and maintenance medicines for our seniors and vitamins for our children. How often do you do this medical mission, sir? Every year. Every year. Every year, basta within Tagoloan area. Kapila naman nga tuig karon, sir, ngayong gibuhat ni nga programa? As far as I remember, before pandemic, we already started this initiative. So last year, we are in Pugman. And here, today, we are in Maribojoc. It's Barangay Natumolan. So, yearly. And sa next year, we aim to select deserving area and beneficiaries for our next medical mission 2025. So, sir, what's the reason behind this initiative nga nag-conduct yun mo og medical mission? We wanted to return back what we have. So what do we have, we will share to the communities or host communities where ICTSI operates. So, sir, para po sa kasayuran sa uban, no, kay actually ang uban na ni wala pag yun sila kadungog sa ICTSI. So, what is ICTSI, sir? ICTSI is a global port operator. So we operated in 20 countries in 5 continents, and we already have 32 ports all around the globe. And here in the Philippines, we operated 9 terminals. So this includes the Tagoloan in the Mindanao Container Terminal in Tagoloan. So, do you have any other program, sir, in ICTSI nga para sa katawhan? Yes, of course. Part of the development pillar for ICTSI Foundation is youth development. So with that, we recently turned over 112 smart TVs last Wednesday for the educational assistance. And we also have a project on environmental protection. And lastly, community welfare, which is part na siya medical mission. So, sa inyo nga gihimo, sir, nga gani nga mga pag-donate, no, sa matag institusyon, eskwelahan o sa katawhan, unsa ang inyo ang gakakuhaan na, sir? Actually, wala may nakuha or na benefit na wala may nag-expect anything in return. Ang gusto na namo is makita namo nga happy ang mga tao nga among gi-serve. So happy na sa mi naka-serve mi sa mga communities like Maribojoc na far-flung areas gid siya or remote areas. So imagine they will pay 400 pesos back and forth going to the town just to buy medicines. So with that, kami na ni duol mismo diri sa community para mo tunol og mga hinabang. Ayun. So, sir, basin aduna po kay mensahe sa katawhan, ilabi na gyud sa katong mga area no nga mga hilit kay mga hinterlands area sa Tagoloan nga basin po inyo hapud silang matuan, sir. Yes, of course. For the other areas in far-flung areas in Tagoloan, paabot lang ta, kaya ang grasya muabot ra. So pray lang ta, i-pray lang nyo ang ICTSI nga maging aggressive pa ang among company, mulampo pa ang company para mas daghan pa ang among mahatag nga mga grasya ug mga tabang ngadto sa mga hilit nga mga barangay. Thank you so much, sir. Thank you so much.